So in the last class we have studied regarding last concept last class we can convert mass into energy and vice versa can be possible. ಈಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಅಂದಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಇಫ್ 1 AMU ಇದು ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್, ಹೌದಾ, ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್. 1 AMU ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನರ್ಜಿ equivalent to 1 AMU. ಅಂದ್ರೆ 1 AMU ಮಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು. This can be calculated by the relation E is equals to mc square. We have already known this equation where E stands for the energy, m stands for the mass and C stands for the speed of light. ಇಲ್ಲಿ m ಎಷ್ಟದರಿ? m is equals to ಎಷ್ಟೈತಿ? m is equals to 1 AMU ಅದ. 1 AMU ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟ್ರಿ? That is 1.66 into 10 raised to minus 27 kg. Right? We have already know this. And C ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Speed of light. C is equals to 3 into 10 raised to 8 meter per second, or again accurately writing 2.998 into 10 raised to 8 meters per second. ಇವೆರಡು ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನಂಗ. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್, ಇಫ್ ಐ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 1.66 into 10 raised to minus 27 into 2.998 into 10 raised to 8 bracket square. If you calculate the things like 2.88, 2.998 ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 1.66 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವೇನಾದ್ರು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 931 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ what I want to tell here is, what it gives here is 1 AMU ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 1 AMU ಅಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 931 ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಪೇರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪೇರ್ ಎನಿಹಿಲೇಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. and we also studied that in the fission reaction ಒಳಗೆ ಯುರೇನಿಯಂ 235 ಅನ್ನೋದು fission reaction ಆಯ್ತಪ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. if uranium 235 undergo the fission reaction, it will lose the mass about 0.223 atomic mass unit. ಇಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ energy liberated is very simple to calculate. Don't go for all these things. ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಕಿಜೋ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ, ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬ್ಯಾಡ್ರಿ. ಓನ್ಲಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ 0.223 into 931 mega electron volt. If you multiply these two, you will get it around 23.5 mega electron volt. Is energy liberate ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನಂಗ. Similarly, in the pair annihilation process, ಏನಾಗಿತ್ತು? ಒಂದು ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಎರಡು ಥರದ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆತ್ರಿ? ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆತ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 2 times the mass of electron. 2 times the mass of electron ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 2 into 9.1 into 10 raised to minus ಇಲ್ಲಿ ಕೆಜುವಲ್ ತಗೋಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪಾಗ್ತೈತಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ atomic mass unit ತಗೋಬೇಕು. So you will get lost mass is equals to 0.0011 atomic mass. Now energy ಎಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಿ. E is equal to 0.0011 multiply by 931 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಈ
ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ಸರ್ಟನ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 931 ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗೋದು ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ವೆನ್ ಸರ್ಟನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸರ್ಟನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಸ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್. ಸೊ next we will see binding energy, mass defect and binding energy. Mass defect and mass defect and binding energy, or mass defect and binding energy. So first ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಫಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ. ಇದನ್ನು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಂ ನಾವು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವುದೊಂದು ಅಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಟಮ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಪಿ 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 ಎನ್ 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 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೌದಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್. ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿವೈಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಮಾಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಮಾಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್. ಮಾಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೌದಾ. ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ಲಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಮಾಸ್ ಎಮ್ ಐತೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ನಾವು ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಸ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಎ Z multiply by mass of proton. Z indicates number of protons present in the nucleus. Number of protons present in the nucleus multiply by mass of one proton plus A minus Z. A minus Z ಅನ್ನೋದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? Number of neutrons present. Number of neutrons multiply by mass of one neutron. So ಇದು this factor, ಈ total formula Z multiplied by MP, A minus Z multiplied by Mn gives the individual mass of nucleons. ಇದು ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? Individual mass of nucleons. If I subtract individual mass of nucleons from ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು m subtract ಮಾಡಿದ್ರೆ I will get the delta m, mass defect ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಸೊ mass defect ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? this term, ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? individual mass of the nucleons. ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? individual mass of the nucleon minus mass of the nucleus gives the mass defect. So mass defect is difference between individual mass of all nucleons, means this much, this is all the nucleons, and mass of nucleus. So this gives that mass defect. Idu ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? mass defect ಕೊಡ್ತೈತಿ. So mass defect is a difference between, you can see a difference between mass of individual nucleons and mass of the nucleus. ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹೌದಾ. ನಾವು ಇದು ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ another term here, very important term, packing fraction. Packing fraction is denoted by PF. This, and just write the formula, ನೀವು definition I cannot ಮಾಡಬಹುದು. PF is equals to delta M divided by ಏನ್ರಿ? A ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಡೆಲ್ಟಾ M ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಹೌದಾ. ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಷಿಯೋ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹೌದಾ. ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, or you can say packing fraction is defined as the ratio between mass defect and the mass number. So
ಇದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೆನಪಿರಲಿ, ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ಪಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಪಿ ಎಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅಟಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಪಿ ಎಫ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಪಿ ಎಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅಟಮ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ, ಪಿ ಎಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆನಪಿರಲಿ. So we have studied mass defect. Mass defect is nothing but difference between mass of individual nucleons and the mass of the nucleus, and binding energy. Now we will go for the binding energy. Binding energy. Let us see the concept of binding energy first. Thereafter we will define the binding. What is the binding energy is? If I take a nucleus, on the nucleus ಅದ್ರೊಳಗು ದೇ ಬಹಳಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಲೈಕ್ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಎನ್ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ ಪಿ ಎನ್ ಪಿ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ಈಗ these all the nucleons are bound together with certain kind of energy or certain kind of force. ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿ ಕೂತವೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟು ನಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಏನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತವೆ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್, I have supplied a certain amount of energy so that all the nucleons from the nucleus get separated. ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು? ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು, ಈ ಎನರ್ಜಿ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಒಡೆದ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ to separate the nucleons from the nucleus. ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಾಕ ನಮಗೆ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ is a minimum energy required to separate all the nucleons present in the nucleus. So it is a minimum energy required to separate all the nucleons from the nucleus. ಹೌದಾ? So minimum energy needed to separate all the nucleon from the nucleus. Suppose how to calculate this binding energy? Binding energy hang calculate ಮಾಡೋದು. Binding energy calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ very simple formula is there. Binding energy is equals to mass defect multiplied by c square. Mass defect multiplied by c square. Mass defect and hang ಬರೀತೀವಿ, E is equals to mass defect ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು? ZMP plus A minus Z Mn minus M whole multiplied by C square. So this is what the binding energy is. This is the binding energy. Now binding energy, this can also be written as E binding energy. ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಬರೀಬಹುದು. That is ZMP plus A minus Z Mn minus M, capital M indicates the mass of nucleus, into 931 mega electron volt. So this is how we can calculate the binding energy. Multiply by 931 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ನೆನಪಿಡಬೇಕಪ್ಪ ಇದ್ರೆ MP MN M ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತಾವ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ 931 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಒಳಗೆ MP MN ಮತ್ತು M ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ MP MN ಮತ್ತು M
kg ಒಳಗಿರಬೇಕು. ನೆನಪಿರಲಿ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ kg ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮಾಸನ್ನು kg ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಜೌಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಮೆಗಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. 930 ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? If you are using this equation where c square is there, all the values of mass, whether it may be mp, whether it may be mn, or whether it may be capital M, must be in terms of kg. And c square obviously in meter per second. Value obtained is joules. ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೌಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ 931 ಲೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ the value of mp, value of mn, and value of capital M must be in atomic mass unit. Then whatever the value we obtain, that value will be in mega electron volt. And here one more term you have to leave, that is specific binding energy. ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಂತಾರಿ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್. ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಅಂತಾರ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. BE per nucleon, I'll write just simple BE per nucleon, simple bardani. BE per nucleon can be written as binding energy divided by A. How divide ಮಾಡ್ತೀವಿ? Ratio of binding energy to the mass number. So this gives the binding energy per nucleon. So let us see the binding energy per nucleon, specific binding energy curve with the mass number. So that is specific binding energy versus mass number curve. That is ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ specific binding energy is taken along binding energy per nucleon is taken along y-axis, and mass number is taken along z-axis. So this curve is something look like this. 1 2 2 3 4 So it is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and similarly it is 20 40, somewhere here I write 50 and 60 and up to 120. I'll just mark 120. So here initially atomic mass ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ binding energy ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, and between 10 and 20, between number 10 and 20, you may see very fluctuation. Maxima and minima are obtained. So between 10 to 20 atomic mass number 10 to 20 is the part where you can see the variable, maxima and minima. And after 20 you can see, after 20 mass number ಹೆಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, binding energy ಹಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೈತೆ. It will reach the maximum value of 8.8. ಏನು binding energy maximum value 8.8 reach ಆಗ್ತೈತಿ. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ it is Fe56, that is ferric 56 maximum binding energy reach ಆಗ್ತೈತಿ. Thereafter mass number ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋದಂಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 56 ಆದ ಕೂಡಲೇ mass number ಹಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ ಹೋಗಿದೆ, but
binding energy goes on decreasing. Hinge binding energy ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು ಬಂದೈತಿ. So here you have to remember 3 points. First point is between the mass number 10 to 20. Between the mass number 20 to 20, maxima and minima were obtained. Maximum ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಹಳ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಹಳ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಆಫ್ಟರ್ 20 mass number after 20 up to 56 mass number ಹೆಚ್ಚಾಗೋತ್ ಹೋದಂಗ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋತ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ. Here you can see mass number ಹೆಚ್ಚಾಗೋತ್ ಹೋದಂಗ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾಗೋತ್ ಹೋಯ್ತು. It will reach maximum value of 8.8. Second point is, what second point you have to remember is, as the mass number goes on increases from 20, the binding energy goes on increasing and reaches 8.8 mega electron volt value for the Fe56. Further, third point, what it says that further the mass number goes on increasing but binding energy goes on decreasing. Okay? So these 3 points you have to remember. And what point binding energy ಒಳಗೆ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಡಬೇಕ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎತ್ತರದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿರತಿ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಭಾಳ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎತ್ತರದ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಿರತ್ತಲ್ಲ ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಭಾಳ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಎತ್ತರದ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಭಾಳ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ the nucleus which has higher binding energy, which is more stable compared to nucleus which has lower binding energy. So remember this point. So this is regarding the binding energy. So this is regarding today's class. I'll stop here and I'll be continuing the next class. Thank you.